Харе Кришна, доброе утро, преданные. Поклоны примите. Спасибо, что подключились на молитвы во благо всей Земли. Так, у нас вот матаджи Дарья, я вам права соорганизатора дал, вы будете у нас переводчиком, да? И у нас сегодня в гостях матаджи Кришналаулья, ученица Шрилы Прабхупады. Так, ее сейчас пока нету, да? Аккаунт. Про нее мы знаем немного на самом деле, то есть, да, вот, то есть какую-то информацию дали, да, что очень немного информации, знаем, что ее муж, он уже ушел в духовный мир, и один из первых, кто занимался проектом храма ведического планетария. Ну и вот она сама с Австралии, да, то есть живет в Австралии по профессии акушер, и вот все, что знаем, все, что известно на данный момент. Так, посмотрим, какие-то, может, у нас новости есть, пока ждем Кришналаульи матаджи. Да, включайте камеры, преданные. Так. Ну, тут, в общем, новостей нету особо. То есть главная новость, что вот у нас матаджи Кришналаулья сегодня будет в эфире, и ее пока нету. Ждем. Сейчас, так. Так, вот у нас кто-то с айфона зашел, может, это как раз матаджи Кришналаулья. Дарья, а вы можете спросить на английском, что, может, это матаджи, то есть зашла, она нет, слышит нас, нет? Кришналаулья матаджи, are you here? Can you hear us? Пока что нет ответа. Нет, похоже, да. То есть не она. А обычно, если как-то им дозваниваются, напоминают или просто ждут? Да, сейчас, да. Сейчас просто бывают иногда задержки. А еще я, получается, до 10 по Москве смогу переводить.
До 10 по Москве. Все, мы уложимся в это время. Дольше, думаю, задерживаться уже не станем. Так, вот Алена, да, она говорит, что написала, что помнит. Ждем пока, да. Пока ждем, можно пока просто преданные почитать джапу. Все вместе там. Может, круг не успеем, но сколько тогда можно вычитать, начнем. Бхактавринда, Джай Кришна Чайтанья, Шривайта Гададхара Шива Сидивара Бхактавринда, Джай Кришна Прабхупада Шива Сидивара Бхактавринда. Преданные, давайте пока ждем. То есть сегодня пранама мантру Господа Нарисимха Деву споем до круга джапы. То есть сделаем, потом подключится у нас матаджи Кришналаулья, и уже сразу к вопросам перейдем. Вот. Есть желающие, кто хочет спеть пранаму мантру Господа Нарисимха Дева? Я могу. Все, давайте, да. Общаться по одному разу, да? Да, без подпевки, то есть Мгм. просто вы сами поете Мгм. однократно. Намасте Нарасимхая Прахладахлададайне Hiranyakамшипурвакшахам Шилатанканакалае Итондисимхо Паратондисимхо Ято Ято Ямитатондисимхо Mahirnisимхо Хридае Нрисимхо Нрисимхамадим Шаранам Прапади Тавакаракамалаварем Накам Адбута Шингам Далита Хираньякашипу Танубрингам Кешавадвита Нарахари Рупа Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Narasimhadev, Jai Narasimhadev, Jai Narasimhadev, Jai Narasimhadev, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Shri Prahlada Maharaj, Shri Shri Bhagavan Narasimha Ki Jai, Shri Shri Да, Prahlada Maharaj Ki Jai. да. Так, альбом. Спасибо, матаджи Дарья. Лично так у нас. Пока нету.
Так, вот, да, Алена написала, что Шьямгапал прошел к ней домой, да, давайте джапу почитаем, преданных, давайте, да, тогда все вместе, можно сейчас, давайте включу микрофон, и пока начнем чтение джапы. Включаю вам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Гора Бхакти Вринда, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Так, Хари Кришна преданные. Так, написали, что матаджи Кришналаулья присоединилась. Ага. Сейчас. Хари Кришна, Кришналаулья матаджи. Please accept our obeisances. All glories to Шрилы Прабхупады. Hare Krishna, thank you. Nice to meet you. Oops. Okay. Okay, thank you so much for having me. I'm sorry I'm so late. I thought it was at 11:30. So Let me translate, please. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня. Прошу прощения за опоздание. Я думала, что будет на полчаса позже. okay, I'm gonna have to do something with my audio at the moment, as always. Can we fix this? Что ей нужно поправить. But we can hear you well. It's okay. Okay. I have trouble hearing you, but okay, so how do I start? What are we doing? What's the first thing to do? Давайте попросим матаджи Кришналаулю немножко рассказать о себе. И то есть надо сказать, что у нас по регламенту сегодня сейчас пусть про себя чуть-чуть расскажет о себе, как, может, со Шрилой Прабхупадой вообще встретилась, да, очень интересно, как она вживую его видела, как получилась у них встреча. И потом, то есть настройка на джапу, там 10-15 минут круг джапы и ответы на вопросы. Если время у нее есть, надо так регламент передать.
Okay, I need someone to translate that. А мне Sham. нормально слышно? Yes, I will translate. Okay. Can you hear me now? Now I can, yes. Okay. So please tell us something about yourself, how you met Srila Prabhupada, and then we will ask you to give us inspiration for japa for 10 or 15 minutes, and then we will chant one round together, and then questions and answers session. Okay. Okay, so my name is Krishналаулья Devidasi. Prabhupada gave me this name, and when he gave me this name, he said, well, your name is Krishналаулья Devidasi. Меня зовут Кришналаулья Девидаси, и когда Шрила Прабхупада дал мне это имя, он сказал. He said, your name is Krishналаулья, and this is one of the ecstatic symptoms from nectar of devotion. Тебя зовут Кришналаулья, и это Кришналаулья один из признаков экстаза, описанный в нектаре преданности. And Prabhupada describes it. I know if you read Nectar of Devotion, it says one who is greedy or lusty, very greedy or lusty. But Prabhupada, when he gave me the name, he said, one who is so enthusiastic to serve Krishna that they cry for it. And when they cry for it, Prabhupada said, and when they cry for it, they get it. I can't do it with this hand. They get it. Just like Prabhupada. То есть в нектаре преданности описано, что лаулья означает духовная жадность. И Прабхупада сказал, что твое имя означает, что ты настолько энтузиастична в служении Кришне, что ты плачешь, молишь о нем и затем получаешь его. So I am from Hawaii. I'm born and raised in Hawaii, and that's where I first met Srila Prabhupada. Я из Гавайи, и я выросла и родилась там, и там же встретила Шрилу Прабхупаду. Just a sec. The temple was just around the corner from where I lived. So actually from my house, my brothers could have picked a mango and thrown it and hit the temple. Храм располагался совсем неподалеку от моего дома, так что мои братья могли бросить из окна манго, и оно попало бы прямо в храм. And so when I was like 11 or 12 years old, there was a shortcut to go to school. So I would take the shortcut, which was very next to the temple. The short what? It's a shortcut, meaning a short path. You cut, it's not along the road, you take special path. То есть от моего дома вела такая дорожка, по которой можно было быстро дойти до храма. And as you get closer to the temple, I could smell the incense, which was very different from what in Hawaii, we have a lot of Chinese and Japanese, and they have their own types of incense. So this I'm used to. But temple incense is different. Krishna's incense, Indian incense, is quite different. It's more intense. It's hard. Когда я подходила к храму, я могла ощутить аромат благовоний, который очень отличался от тех благовоний, которые у нас сейчас есть, китайские или японские. Индийские благовония, они намного более выразительный аромат. And so as I would pass by, I could hear the bells ringing, the little brass bells ringing, and I could smell the incense coming down the road and different flavor food.
different types of food. This is in 69, 70, 71. So before you start getting Indian spices, and suddenly I can smell the incense, smell dal or sabji, something like this, and hear the bells. Когда я подходила к храму, я также слышала звук колокольчиков, чувствовала аромат благовоний и аромат прасада, например, дал или сабджи. Это было в 69-м, 70-м, 71-м году, и тогда индийские специи были еще недоступны, но я чувствовала аромат прасада. So in this way, I became kind of attracted, and also my oldest brother became a devotee. He moved into the temple. И вот так я привлеклась, и также мой старший брат стал преданным, он переехал жить в храм. So I would go over to the temple. And at this time, this is McKinley Street. Maybe you've heard of Govinda Dasi and Gaur Sundar. These were the devotees who came over from San Francisco by Prabhupada's instructions and opened the temple in Hawaii. And this is the first temple, proper temple that they kind of occupied. И я тоже ходила в храм вместе со своим старшим братом. Возможно, вы слышали о Говинде Даси и Гауре Сундаре. Это ученики, которым Прабхупада велел поселиться в Гавайи. И вот это был первый, так сказать, настоящий храм, который они там основали. So I would go to the temple, but of course, at this point, I'm only 11 or 12 years old. And my brother, who's maybe 18 or 19, he's just left the house and he's living in the temple. So I'm sneaking into the temple and he keeps sending me home. И мне было 11-12 лет, а моему брату, который переехал жить в храм, 18. И я пробиралась в храм тайком, а он все время отправлял меня домой. So I'm just a little sister. And of course, big brothers don't like their little sisters following them everywhere. So he would always chase me away, and then Govinda Dasi and Gorsender would get a little concerned because I was too young and they didn't want any trouble with police or something, but so they had concerns, and sometimes they wanted me to leave too. И вы знаете, старшие братья не особо любят, когда их преследуют маленькие сестры, поэтому он постоянно прогонял меня. И также Говинда Даси и Гаура Сундара, они были обеспокоены тем, что мне было всего 12 лет, и они не хотели никаких проблем с властями и полицией, поэтому иногда они тоже просили меня уйти. But as we say, I'm still here. Но, как мы говорим, я все еще здесь. The funny thing is, so I got initiated before my brother. How funny is that? And И забавно, что я получила инициацию раньше, чем мой брат. and instead too, he didn't get initiated by Prabhupada. He got initiated by Siddha Sarup. И мой брат получил инициацию от Сварупы Махараджа, а не от Прабхупады. But this doesn't matter. We would go together as we got older. We would go take mangoes to Prabhupada, because you may have heard that Prabhupada loved Hawaiian mangoes the best, and he would try to make sure that he would show up in Hawaii for mango season. И когда мы уже выросли, мы всегда приносили Прабхупаде манго. Как вы знаете, он всегда говорил, что гавайские манго самые лучшие, и он всегда старался прилететь в Гавайи в сезон манго. And we come in, we pick the mangoes, because in Hawaii there's so many mangoes and they're really big and they have small seeds. So these are really good mangoes. That's a sign of it being what is it? Auspicious? These are mode of goodness mangoes. When they're really big, really sweet, the skin is thin and the seed is small. So these are, the good ones, the good quality stuff. So Prabhupada would come for mango season.
И вот мы собирали манго для Шрилы Прабхупады, и гавайские манго были очень большие, с тонкой кожицей и маленькой косточкой. И это означает, что манго в гуне благости. И вот мы собирали такие манго для Шрилы Прабхупады. So we would take mangoes to Prabhupada and offer him a whole box, put the box down in front of him on a, pretty regular basis. И мы регулярно приносили Прабхупаде целый ящик манго и предлагали ему. What else can I say? I mean, I was very lucky that I got to see Prabhupada as often as I did. As I say, I didn't say, but I did say I was very young. And we moved house in time, and the temple moved house. And I grew up and became old enough to, no one can chase me out of the temple anymore. Мне повезло общаться с Прабхупадой и видеть его лично. И когда я уже сказала, что вначале я была маленькая, но потом мы переехали, и храм также переехал, и я уже могла ходить в храм, и никто не мог меня выгнать, потому что я уже была взрослая. So this is the beginning of me becoming a devotee. I do remember that a couple of things that Prabhupada said that came true for me, which was he said that you could not understand the philosophy before 15 years old. So I remember my brother would bring home, at the time there were Krishna books only. There was Krishna book was coming home, maybe a Back to Godhead, and that was all I saw as a child. Окей. И Прабхупада говорил, и так начался мой путь преданного служения. Прабхупада говорил мне пару вещей, которые, например, то, что ты не можешь понять философию до 15 лет. И это на самом деле было так. Мой брат приносил домой Кришна бук и журнал «Назад к Богу». Это все, что тогда было. The Krishna book, if you're young, I try to read the words, and I'm educated. I'm not dumb, but I was reading these books that when you look at the pictures, surely this is a child should be able to read these words, telling the story of these incredible pictures of some blue boy destroying some giant size, whirlwind even. That's crazy. How do you understand this? Я была довольно образованной, совсем не глупой. И, конечно, я смотрела картинки и читала эти слова о том, как этот синий мальчик побеждал какого-то гигантского демона. But until I was 15, when I turned 15, all of a sudden I could understand the philosophy behind the books and the lectures and the words. Но неожиданно, когда мне исполнилось 15, я смогла понять философию, которая была скрыта за словами. I would go to class and, even after I was 15, Prabhupada left when I was like 19, I think. And up until that time, I actually couldn't understand him. His accent was so thick. So people would have to tell me what he was saying to me. И я ходила на лекции Прабхупады, но и он оставался до тех пор, пока мне не исполнилось 19, но я не могла понять, что он говорил, потому что его акцент был настолько сильный, что я просила людей объяснять мне, что он говорит. And then once I started reading the books and understanding it, I realized that this was really nectar. And it actually answers all the questions, even answered questions I didn't know I was asking.
Well, and also one thing that really attracted me to Krishna consciousness was that unlike other religions, it's really based on serving Krishna. Whereas even as a small child, I understood we went to God to ask him to solve our problems. But we never asked him, what could we do for you? И затем я начала читать книги и понимать философию, и ощутила, что это на самом деле нектар. И еще одна вещь, которая привлекла меня в сознании Кришны, даже будучи ребенком, я понимала, что в отличие от других религий, здесь есть настроение служения Кришне, потому что до этого, когда мы обращались к Богу, мы просили Его решить наши проблемы и не думали, не спрашивали, что я могу сделать для тебя. Okay, so I'm trying to think about what the best thing is I can share with you, rather than boring history, my history. And I suddenly am thinking of something. И я сейчас пытаюсь подумать, чем бы поделиться с вами, кроме моей личной истории. So I remember the last time Prabhupada went to Hawaii. So at this point, we now are living in the temple that we have still yet, Ambarish Bhakta's temple. And before this, we had a very strong Harinam party, Sankirtan. Well, I thought use the old names. It was a book distribution group of men, and they would go around collecting money. And Guru Kripa was the sannyasi in charge and the GBC of the time. So. И последний раз, когда я вспомнила последний раз, когда Прабхупада посещал Гавайи, у нас был храм, и также группа санкиртаны, распространителей книг, которые ездили по округе и собирали пожертвования. Ответственным был Гуру Крипа, Прабху, он также был GBC. So Hawaii was Guru Kripa's, let's say, home base. So and it was always this Sankirtan party, Namhata they were called. And this Sankirtan party was only male, only men. And it traveled a lot between Japan and Hawaii. But about home base, the temple was home base or what? Yes, the temple in Hawaii was their home base. So they would come and descend on the temple. Окей. И эта группа санкиртаны путешествовала очень много, в основном между Японией и Гавайи. И храм был как их местом высадки, то есть они приезжали туда, и это называлось Намахата, группа санкиртаны. So, and these guys are men, brahmacharis. Gee, it was difficult. Все члены этой группы были мужчины брамачари. And so we also, in the temple, in temples all around the world, had their own Sankirtan parties, right? Every temple had their own Sankirtan party and their own devotees that were going out on Sankirtan every day. И в каждом храме по всему миру были свои группы санкиртаны, преданные, которые выходили на распространение книг каждый день. So some of the best Sankirtan collectors were these two Japanese mothers. They were mattajis, but they both had children. И самые лучшие санкиртанщики были две японские матаджи, и у них обоих были дети. So Guru Kripa wanted the women to go out on Sankirtan, even though there was a 4-year-old, one where they're leaving behind 2 4-year-olds, a 2-month-old baby, and Ram Lakshman was something like a year.
crawling. He wasn't walking properly, it was just crawling. And these women were told to go out on Sankirtan and leave the children behind. Мгм. И гуру Крипа говорил этим женщинам, что им нужно выходить на Санкиртану и оставить своих детей. У них было 2 4-летних ребенка, а 2, которым было по 1 месяцу, и одному было год, и он еще не мог ходить, только ползал. And so the children were being neglected. They were just abandoned at the temple behind some fences to fend for themselves. I was supposed to look after them, but I was in school still, so I could only wait till I got a break in my school schedule and then catch 2 buses to get to the temple to look after the kids, which meant they were alone for like 3 hours, 4 hours. Эти дети просто находились где-то на территории храма, и мне сказали, что нужно приглядывать за ними, но я в то время училась в школе, и мне приходилось из школы очень торопиться на 2 автобусах, чтобы успеть. Но получалось, что дети оставались одни на 3 часа примерно. So the parents, the mothers were in great distress. They were so upset by this. It caused them great anxiety. И матери этих детей, они очень сильно волновались, просто были вне себя, не находили места себе. And these women and their husbands, well, the women were Japanese, so they joined Japan, and the 2 husbands used to be part of Namahata. So they were used to being under Guru Kripa's authority. И эти 2 женщины были японки, то есть они присоединились к Японии, а мужья были частью Намахаты Гуру Крипы, то есть под его руководством. But they didn't like they were really disturbed that they were leaving their children behind like this. Но им совсем не нравилось, что им приходилось оставлять своих детей так. And Guru Kripa would say, don't worry, you just surrender to Lord Chaitanya and Lord Chaitanya will look after your children. You don't need to worry. Но Гуру Крипа говорил, вам просто предайтесь Господу Чайтанье, вы предадитесь Ему, и Он приглядит за вашими детьми. Нет никаких поводов для беспокойства. Fortunately, soon after this, in a short time, Prabhupada came to Hawaii. И, к счастью, Прабхупада вскоре приехал в Гавайи. Maybe 1975, 1976, something like this. В 75-м или 76-м году. And the husbands went to Srila Prabhupada to tell Prabhupada the concerns of the women. И мужья подошли к Шриле Прабхупаде и рассказали о беспокойствах своих жен. And Prabhupada was very upset to hear about this. He did not approve. И Прабхупада очень расстроился, услышав это. Он не одобрил такое поведение. And for the next 6 weeks, because Prabhupada would come to Hawaii and stay for 4 to 6 weeks, he liked it a lot. И Прабхупада обычно останавливался в Гавайи на 4-6 недель. Ему очень нравилось там. So during these 6 weeks, Prabhupada spent most of the time talking about a woman's duty is first to her children, then to her husband, and then, if there's any time left, then to Sankirtan. И Прабхупада очень часто делал упор на то, что первая женская обязанность — это заботиться о детях, а затем о муже, и затем, если останется какое-то время, заниматься санкиртаной. Every day it was something, how children should be worshipped like deities. And in those days, oh my goodness, the brahmacharis were so uptight, they were so mean and very much against women and certainly against the children. And children were dirty, women were moochie.
So when Prabhupada comes out and says, you should treat your children like deities, that was, whoa, wow. You know, really a lot of men are saying they're not to be, I don't know, we had a lot of bad publicity back then. So when Prabhupada says, children are like deities, oh, that changed everything, didn't it? И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что дети — это как божества, что к ним нужно очень внимательно относиться, а настроение брахмачари тогда было очень, такое пренебрежительное по отношению к женщинам и к детей. Они не считали, что это что-то очень хорошее. И тогда это коренным образом поменяло представление всех о том, как нужно себя вести. Prabhupada also recently said, or not recently, Prabhupada said around the same time, a child's duty is to eat. Their service, their seva, is they should eat. И Прабхупада также говорил в то время, что обязанность ребенка есть, это их служение, кушать. The mother's duty and the parent's duty is to always feed their child. И обязанность матери и родителей всегда кормить ребенка. We thought it was about teaching them to read and write. Wrong. We're supposed to feed them. А мы думали, что их нужно учить читать и писать. Нет, неправда, их нужно кормить. Prabhupada said, even if you're cooking a meal and your child comes up hungry, pulling onto you, he says, feed the child. Even if you haven't offered the food, if child comes to you hungry, feed the child. You're making an offering. You're doing the offering. Child crying. Take something off the deity's plates. Feed the child. И Прабхупада говорил, что даже если вы что-то готовите, и ребенок подходит к вам голодный, сначала накормите ребенка. Даже если еда не предложена, накормите ребенка. Если вы предлагаете еду, и ребенок просит у вас что-то поесть, возьмите с тарелки божеств и накормите ребенка. And this is how important Prabhupada felt our children were. And he always was looking after them, feeding them Mangalartik sweets. That was the deal. I don't know if you know, but all across the temples, it's the program. The children get the Mangalartik sweets. And naturally, all around the world, the brahmacharis are first there to steal the Mangalartik sweets from the kiddies. И по всему миру в храмах было принято кормить детей с мангала сладостями. И первая обязанность брахмачари была украсть эти мангала сладости у детей. Put that Mangalartik sweet down and give it back to that little Gurukuli kid. И затем они who did give the sweets back? Brahmachari. We're saying you put the brahmachari, brahmachari, put down that sweet. Give it back to the child. И мы говорили этому брахмачари, ну-ка положи обратно эту мангаларати, сладость, отдай ее ребенку. Okay, that's what I wanted to share. Anything else? Should I? Вот я этим хотела поделиться, что-то еще. Харе Кришна, давайте прочтем круг джапы во благо всего мира. Харе Кришна, let's chant one round for... И скажите, что как она закончит читать, что пусть мешочек с четками покажет, мы перейдем дальше к вопросам. And when you finish your round, please show your bag, and we will understand that it's time to go to questions and answers session. Okay, Jai. Преданные, включайте ваши микрофоны, да?
Давайте вместе прочитаем джапы. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna 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 Hare
Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jai Shri Krishna, Jai Gauri Chandra, Jai Radha Shri Krishna, 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 Krishna. Спасибо всем большое за круг джапы совместный. И да, поблагодарите и скажите матаджи, что у нее время на вопросы, спросите, есть ли. Thank you very much for your chanting one round together. Dear Kaushalya Mataji, do you have any time for questions and answers? How much time do you okay, I can't hear you. You are muted. Yeah, at least 10 minutes. Как минимум 10 минут. Все, хорошо. Ну и вот первый вопрос, да. Шьямгапал его задает, он просит рассказать про супруга, да, матаджи Кришналаульи, и про центр ведического, про храм ведического планетария, как он начинал его строительство и так далее. Shyamgopal Prabhu asks you to say about your husband and the Vedic planetary temple, its building, how it was started. Well, thank you so much, Prabhu. My husband, yeah. So his name is Bhaskar Das.
Prabhupada Bhaskar. Bhaskar. Yeah, I'll write it. He's initiated by Prabhupada as well. Мой муж также получил инициацию от Шрилы Прабхупады. And yeah, he's interesting. He's an interesting guy. He Интересный парень. so he yeah, he was he met and was initiated by Srila Prabhupada in like 1972 or 73. Он получил инициацию в 72 или 73 году. He's from Melbourne, Australia, but at the time he was in Sydney. Он из Мельбурна, Австралии, но в то время он был в Сиднее. And then so he got initiated. And actually he's one of 3 brothers. There's only 4 boys in the family, and all 4 of them moved into the temple. И у него было 3 брата, и все 4 переехали жить в храм в семье. 1 left, but 3 are Prabhupada disciples. 3 of them were initiated by Prabhupada. Один оставил движение, но 3 из них — это ученики Прабхупады. So Bhaskara is a sculptor. He's an artist. He sculpts things. And Australians are just kind of smart like that anyway. They can do things. Бhaskara был скульптором, он художник. So at this time, he had made altars and the Shringasan, and he was working on the Rathayatra carts, and this is when he became initiated. И в то время он делал алтари и также колесницы для Радхаятры, и тогда получил инициацию. And so he asked Prabhupada when he got initiated, what should I do? What service should I do for you? И когда он получил инициацию, он спросил Прабхупады, какое служение мне следует вам сделать? And Prabhupada said, I want you to go to Fiji and build the chakra on top of the temple. Фиджи. Go to Fiji, yeah. Я хочу, чтобы ты поехал в Фиджи и сделал чакру над храмом. Then I want you to go to Canada. Затем я хочу, чтобы ты поехал в Канаду. And there you cross the border to New York. И пересек границу в Нью-Йорк. And in New York, I want you to build the altar there. И сделал алтарь в Нью-Йорке. You help Jayananda with Rathayatra. И помогаешь Джагананде с Радхаятрой. And then you go to Los Angeles and you work on the dioramas for Fate Studio. What is it, Fate Studio? Fate, F-A-T-E. Mm-hmm. Okay, I don't understand how to translate. Dioramas. Ага. Затем ты делаешь диорамы для студии. And then when you're done with that, go to Mayapur and work on the TOV, work on the temple there. And at that point, not yet has TOVP been discussed, but he said, go there and work on it. И когда ты закончишь с этим всем, отправляйся в Манипур, и тогда даже речь не шла о строительстве ведического планетария, но он сказал, ты будешь работать над этим. So Bhaskara did everything. He followed the itinerary Prabhupada gave him. He built altars. He made the first ISKCON produced brass deities, Gornitai deities for Brisbane Temple. И Бхаскара следовал этому маршруту, который описал Прабхупада, сделал алтари, и также он сделал первые латунные божества Гаурнитая в Искон.
He carved out the Jagannath deities in Hawaii and somewhere else. I can't. Panama, I think. Он также сделал божества Джаганатхи в Гавайи и также в Панаме. And they go on Ratha Yatra, they're worshipped, they're on the altar, they're installed deities that are being worshipped today. So I think that's pretty cool. И они, там была Радха-ятра, и они до сих пор поклоняются этим божествам Джаганатхи. This is how merciful Srila Prabhupada is, and this is how merciful this movement is, and how merciful Krishna is that he lets us perform like this and serve like this. Вот и такова милость Шрилы Прабхупады, этого движения и Кришны, что он позволяет нам служить таким образом. One time, Prabhupada said, not to my husband, but to people my husband was working with, Chiru and Vaibhava. They are in Utah. They made the Utah temple. Chiru and Vaibhava. Однажды Прабхупада сказал двум преданным, с кем работал мой муж. Их звали Чуру и Вайбхава. Они делали храм в Ючи. He told them that Bhaskara is a genius. Он сказал, что Бхаскара гений. He didn't say about being a genius husband. He just said he was a genius, okay? Он сказал, что не гениальный муж, а просто гениальный. About other things. He said he was one of the great masters, like Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rodin. He said Bhaskara was one of them. И Шрила Прабхупада сказал, что он был великим мастером своего дела, как Леонардо да Винчи и Микеланджело. We never knew which one we would make jokes, Bhaskara, Da Vinci. И мы никогда не могли понять, как же все-таки мы шутили Бхаскара да Винчи. And yeah. So he came here. That was the last service he got to do. And I remember it was 2009. And apparently they were looking for him, and my husband wanted so much to do the service. И он приехал сюда в Майяпур в 2009 году. Это было последнее служение, которое он выполнил, и он так сильно хотел за него взяться. And I had service in Mayapur, so I was coming back. And I went to Sadbuj and asked him, what if, Bhaskara wants to come and work. Sadbuj? You went to Sadbuj? Yeah, Sadbuj, Buj. И я также возвращалась в Майяпур, потому что у меня было служение, и спросила, может ли мой муж вернуться сюда и выполнить его. And Sadbuj said, we've been trying to find him, we've been trying to reach him. Yes, we want him to come. And I remember Yeah, go ahead. И Садбуш сказал, что да, мы пытались с ним связаться, мы хотим, чтобы он приехал. And Bhaskara said to me, I want it so bad I could cry for it. И Бхаскара сказал, что я так сильно хотел приехать, что я просто молился об этом. And he's a tough guy. Bhaskara is tough, Australians are tough. И он сказал, Висара Прабху — это крепкий австралийский парень. But he wanted it so bad he could cry for it. Но он так сильно хотел заняться этим служением, что плакал просто. So he did. He came here. And so I will say, you said something about what's my inspiration with japa, or something about japa. Mm-hmm. This is what I can say about japa. Anyone can chant Hare Krishna. Can I say it now, or should I wait? Yeah, you can. Hare Krishna mantra is for everyone. And it's true. Prabhupada has causeless mercy. Honestly, I don't know many of us who deserve initiation.
I don't know many of us who deserve to have Prabhupada show up in their lives for no good reason. Or why did a book land in your hand? Or why did a devotee cross your path somehow? This is the mercy of the holy name. You can be full of imperfection. You could be so fallen. Hey, you know how you go out on these Sankirtan parties and we're chanting. You go out and people come out of the bars, right? In Australia, we go down chanting. People come out of the bars drunk, chanting. You mean these drunk people chant, or they hear? Yes, that's how merciful the holy name is. Okay. It enters your mouth and it does magic for everyone. И вы также просили меня дать настройку на джапу, и я скажу, что меня вдохновляет в святом имени, святое имя абсолютно для всех. Это благодаря беспричинной милости Прабхупады. Только подумайте, как в вашей руке оказалась книга, или как к вам встретился случайно преданный. Это все по беспричинной милости Прабхупады и святого имени, которое так себя распространяет. Я не знаю никого из нас, кто заслуживает инициации от Прабхупады, потому что мы все полны недостатков, и мы все падшие души. И вот когда преданные поют на улицах святое имя в Австралии, люди пьяные выходят из баров, и они начинают тоже петь святое имя, потому что когда святое имя попадает вам в уши, оно начинает литься из рта. So, holy name is for everyone, and yes, try to chant them attentively, feeling the words, hearing the words in your mouth. This is what we're supposed to do, right? Святое имя для всех. Пожалуйста, попытайтесь воспевать его очень внимательно, чувствуя, ощущая его у себя во рту. But I've been doing this for 53 years. 53 years, no longer. 55 years. I'm not getting any closer. И я воспеваю уже 53 или 55 лет, и я совсем еще не приблизилась никуда. But still, I have the holy name. Still, I can chant. Still, there is hope, because that's what the holy name is, right? It's hope for everyone. For everyone. A caterpillar doesn't understand what the heck I'm saying. But if you chant to it, still, even if I'm chanting and it's a dumb caterpillar, we both benefit, isn't it? Isn't this true? What That's what is I a understand. caterpillar? Sham Gopal, go get us a caterpillar. Mute. The Всем Гопал, включите микрофон. Окей. Спасибо. Гусеница. Мгм. Yes. So we are chanting. We have garden. Bugs are there. Hare Krishna. Bug doesn't know. Bug is scared. Bird flies away. Squirrel runs. Hare Krishna. Она женщина, выросшая среди природы, а у нее... Когда мы воспеваем в саду, все жучки разбегаются, и птицы разлетаются, и гусеницы, они уходят, но святое имя, оно на всех действует. Даже если я воспеваю настолько несовершенное, святое имя все равно действует. And this is how sweet the holy name is. This is how easy the holy name is. How merciful and patient. The holy name is waiting for us. And is there for us no matter what. It's just there.
И вот так сладко и легко можно воспевать Святое Имя. Оно настолько терпеливо, что всегда ждет нас, несмотря ни на что, оно всегда с нами. So all we have to do is chant. Все, что нам нужно делать, это воспевать. I think this is a nice system. You know? Это Yeah? очень хороший метод, не правда ли? Yeah, this is such a good system. Chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Thinking about something else. Still yet, you have a problem? My taps broke. The plumbing is something, my boss yelled at me today. My wife, we had a fight. Hare Krishna, Hare Krishna. I'm mad at my wife. Krishna, Krishna, Hare Hare. That's better, isn't it? Isn't that good? We can still do this. You go on the street. Hare Krishna, Hare Krishna. Too easy. It's just so wonderful. And then what else do we do? Take prasadam, sing and dance with each other. We don't even understand each other. And we get together and sing and dance. И мы воспеваем. Мы в любом случае воспеваем, даже если на шум отвлекается, например, у меня сломался кран сегодня, сантехники что-то пытаются починить, мой босс наорал на меня сегодня, я поругался с женой, мы все равно воспеваем Харе Кришна, выходим на улицу и поем Харе Кришна. Ну, что еще нам делать? Конечно, мы принимаем прасад и продолжаем. Если мы не понимаем друг друга, мы просто танцуем вместе и поем Харе Кришна. Sure. So that's what I wanted to say. I knew you were going to ask me about the holy name, and that's what I was thinking about it. Я думала о святом имени, хотела сказать это. Матаджи нам много что не рассказала. Во-первых, она отмечена Майпурским госпиталем с тем огромным вкладом, который она сделала в развитии майпурской общины. Она здесь столько родов приняла, у нее нет медицинского образования, но она стольким детям здесь помогла родиться, и она помогает это делать в Австралии, не знаю, где-то еще. Также матаджи, она является очень серьезной травницей, профессиональной, и она делает лекарства из трав, из цветов. И где бы она ни появлялась, она сразу садит большие огороды цветов и делает травы и лечит преданных. Я думаю, у нее есть много больших реализаций по тому, как она помогает преданным. Мне кажется, надо ее, если есть возможность, еще раз пригласить. Она много что нам не рассказала. So Shamgapur Prabhu is saying that you didn't tell us everything, that you're a midwife and you help many children to be born here, and you make medicine from herbs and like plant nice flowers, and you cure devotees with the plants. So he wants you to come again and tell us everything about that. Sure. I mean, another time though, right? Not today. Another time. Yeah. Up to you. Yeah. Sure, I can. Do you want diagrams? So Mataji, we will invite you. We need your realization, because you have. We are all the family people. We all. So you, in your realization, in this point, it will can make very big help to us. I'd love to. No problem. Yeah. So we will discuss this after this meeting, when you can come again and tell more stories about Srila Prabhupada, about some devotees. Now I understand. Yeah. Devotees, I can tell. Oh, good. I get to tell on the devotees. Yes. Yeah, because now I understand your connection with Shri Prabhu. Aloha Gavaya. Yes. So now we will prepare some. Oh yes, revenge. Yeah. Payback. Okay. I'm into that. То есть я сказал, Матаджи, теперь мы знаем, откуда ноги растут, и ее связи с разными преданными, и мы ждем историй, которых мы не знаем, о том, как эти преданные служили Шриле Прабхупаде, и в следующую встречу мы вытащим из нее всю эту информацию. Если вы все не против.
Yes, I'll tell you all about Shruti Kirti. Я все вам расскажу о Шрути Кирти Прабху. And Shauri Prabhu. И Шаури Прабху. And my brother. Payback for my brother. Oh yeah. Oh yeah. Пока она не убежала, надо ее всем благодарить. Shy. I'm always a rascal. I never grew up. Она говорит, я большая негодяйка, до сих пор не выросла, могу всех про все рассказать. Она выросла, они все просто с Гавайев. Шрути Прабху, Шаури Прабху, который здесь у нас выступал в молитвах мира из деревни Шрилы Прабхупады, матаджи, то есть Гавайи это особенное место было, и Прабхупада там провел достаточно много времени, и поэтому можем узнать очень интересные истории, как преданные служили. Давайте сейчас ее поблагодарим, пока она неожиданно не отключилась и не убежала по своим делам. So Mataji, the devotees, they want to say for you few words, maybe for 1 minute, please stay with us, not switch off. Say what? Not give for us 1 more minute. They want to like express their gratitude to you. Okay. Oh. Yeah, I'm happy to share stories. Thank you. Да, преданные, можете включить микрофоны там, да, сказать благодарности, слова благодарности Матаджи. Translate. Thank you very much. Haribol, thank you very much. Haribol. Спасибо большое. Hare Krishna. Поклон нижайший. Здоровья вам. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you very much. See, this is what I mean. This is holy name. This is holy name. This is the mercy of the holy name. Это мир святого имени. Yeah? It's too good. It's too good. Это совершенный процесс. Вот о чем я говорила. Okay. Thank you so much. And yeah, tell me when next time I can come. Okay. Спасибо Okay. большое. Харе Кришна, спасибо, да. Thank you very much. Thank you. We will find you. I'll lock my doors now. Поняла, что вы мне звонили сначала, я перезвонила. Спасибо всем большое, преданные.